Of Almighty Allah, dear students, most welcome to the new session of our reader learning. Today we are going to start a new lesson, lesson 21. In this page we have a grammar used to and what that we studied in prior lessons. Today I will start and I will read the page on page 16, the lesson on page 16. Do you know anyone who has won money on the lottery? آیا گفته کسی رو میشنید که پول در لاتری برنده شده باشه؟ Do you think buying a lottery ticket is good idea? شما گفته فکر میکنید که خریدن لاتری یک نظریه خوب است که فریز انتلای تو نبودید. So do you know someone won the lottery, something from the lottery? Read the text and answer the question. Text بخونید و به سوالات جواب بدید. Has Molly always been well off? آیا مولی از میشود چی بود؟ پولدار بوده. What has her life like in Bristol? زندگی چه قسم بوده در برستول. Why didn't Molly check whether he would win the lottery? Lucky number. Molly Higgins is very rich woman and proud owner of 10 bedroom mansion near London. مولی هیگنز میگه چه است که خانم پولدار است که چه است این افتخار از ایده داره که 10 از امارات در نزدیکای لندن داره. But she didn't used to be rich. اما چی پولدار نبود. She used to live in a small flat in under the and run down area of Bristol and get by on the state benefit. که قبلا چی در یک آپارتمان کوچک در منطقه بروسل زندگی میکرد که چی است که get on the state benefits که از فواید دولتی استفاده میکرد. این آپارتمان یعنی چیز دولتی بود. Every Thursday evening Molly would buy a Eurobillionaires lottery tickets که شام روز پنجشنبه ای که بود تکت یورو میلیون لاتری را می‌خرید. She would always choose the same number, but she didn't usually look at the winning numbers the following evening. که همیشه وقتی یک نمبر انتخاب میکرد و چی بود کامو نمبرها را چی میکرد هیچ چک نمیکرد. I never used to win anything. اتکا او خودش میگه که من چیزی را برنده نمیشدم. And I would sometimes forget to look at the result. من بعد وقتا فراموش میکنم که ریزالت را ببینم. Says مولی خود مولی گپ زده. But one Friday when she checked the result, she couldn't believe her eyes. وقتی که یک جمعه لاتری چک کرد نتونست که به چشمان خود باور کنه. She won the jackpot 10 millions که 10 میلیون جکپات برنده شده بود. خب این درباره لکی نمبر بود که من بر شما خواندم. در بخش 4 چی گفته؟ Used to and what. We use used to talk and what to talk about habits and situations that are finished. ما در قسمی که بر شما گفتم used to و what استفاده میکنم درباره اکشنی که در گذشته اتفاق افتاده باشه. We used to live in London but now we live in Brighton. ما در لندن زندگی میکنیم اما حالا چیسته ما سابق در لندن زندگی میکنیم اما حالا در برینگتون زندگی. یعنی این عمل چیز فنش شده که حالا شما فعلا در لندن زندگی نمیکنیم. When I was at primary school وقتی که من شاگرد مکتب ابتدایی بودم I would always play football after school. من همیشه بعد از اسکول چی میکردم؟ فوتبال بازی میکردم. PS عادتایی است که در گذشته استفاده شدم. We use what state words. ما what about state words استفاده میکنیم. I would have a cat. I used to have a cat. هیچ استک ای state word نیستک. ما چیز بودیم as used to. We don't use to
or what to say, how long a situation or habit continue. ما used to رو با what استفاده میکنیم که بگوییم چقدر یک عمل طول کشیده. We use the past. ما simple past استفاده میکنیم. She used to work or would work in a bank for 6 years. هیچ اسم این غلط است. She worked in a bank for 6 years. Never used to and never would are common negative forms. کیا چه هستن شکل نگاتیوشان هستن. I never used to save any money. I never شما شکل نگاتیوش از شما استفاده کردن میتونید. He would never admit he was wrong. کی شکل‌های نگاتیو would و used to از شما استفاده میکنید. بخش چهارم گفته است some of these sentences are incorrect. بعضی از جملات گفته غلط است. correct them درستشان کنید. که شما جملات رو میخوانید و used to است مکمل میکنید. و بخش بعدیش هم lookout شفته we stress what it suggests irritation and criticism in the case کمی گفته بودیم و تو است که ما برای پس استفاده میکنیم اینجا فقط شما تا حالاتایی که بباشه یه استرس یعنی چی تاییدی میکنیم. و بخش هفتمش هم گفته complete the second sentence so that has the same meaning as the first. جملات دوم مکمل کنید قسمی که در جملات اول که معنای مشابه در جملات اول داره. Use no more than 5 words. که بیشتر از 5 جمله استفاده نکنید. Include the words in bracket. به شمول وردهایی که در قالب‌ها از bracket چی رو میگه؟ قالب‌هایی که وردها در داخلش جایگزین شده. خب این بخش کارخانگیتان باشد. خدا کنه که درس امروزی ما بر شما مفید تمام شده باشه. حالا لغات مهمش بر شما میخوام. Mention امارات. لاتری ما میگیم. will of سرمایه‌دار پولمند. Eventually سرانجام. خب این درس ها هم شما بخوانید و برای ازیام جمله جور کنید. انشالله که درس ها رو یاد گرفته باشید تا درس بعدی به خداوند دکتان اسپارم.